Спасибо. You guys are warming up. Вы разогрелись? So, tonight we were going to have a little mini workshop, japa workshop. Сегодня проведем небольшое занятие по джапе. You all got your beads? У вас всех с собой четки? 9 beads of different pictures. Тут есть разные картинки. This one? Это? Одну пачку. One would you like? Какую выбираешь? This one? If you do it nicely, I will give you a really nice present afterwards. Если красиво раскрасите, то вас ждет очень хороший подарок за это. A present from England. Подарок из Англии будет. But only for the babies. Только для детей. The children. There's a boy there. Там мальчик есть еще? The boy. Give him one. Ему тоже можно. He's shy. Doesn't want. Он не хочет? Okay, it's okay. You don't force children to do anything. Не нужно заставлять детей ничего делать. Shri Chaitanya Mahaprabhu Swayam Rupam Gadamayam Dadati Swapadantikam Vanchika Padam Vaishana Kripa Sindhurevacha Adhikana Bhavinyo Vaishnaviyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Where did your daughter go? Куда пошла ваша дочь? Does she have any pencils? У нее есть карандаши там? Okay. Okay. The morning japa. Итак, утренняя джапа. It's easy, right? Легко же, правда? Huh? No. Difficult? Трудно? Sometimes. Иногда. Okay. Why? А почему? Because the mind is telling you it's difficult. Потому что ум говорит, что это трудно. Otherwise, it's not difficult at all. А иначе это совсем не трудно. What if I spend 5 minutes now convincing your mind that it's chanting japa is easy? Что если сейчас я за 5 минут постараюсь убедить ваш ум в том, что повторять джапу легко? You're taking the challenge? Вы готовы попробовать? It means if I convince you, there will be no longer any difficulty in your daily japa. То есть, если у меня сейчас получится вас убедить, то у вас больше не останется никаких трудностей повторять каждый день джапу. Right? Так ведь? That's the deal. Такова будет сделка. If
I convince you, Если я вас смогу убедить, then the japa every day is going to be very easy. то каждый день ваша джапа будет очень легкой. Okay? Хорошо? Okay. So everyone stand up. Встаньте, пожалуйста, все. And I want the Vaishnavis to put their hands in the air. Я прошу всех вайшнави поднять руки вверх. And now I want you to stand on your toes. А теперь поднимитесь на цыпочки. You look like the Panchatattva. Вы похожи на Панчадатву. Prabhus, you need to stand on one leg, bring it up to the А вы встаньте на одну ногу. А руки поднимите над головой вот так. Hare Krishna. It's a really nice day today, isn't it? Хороший день сегодня, правда ли? I hope the GBC doesn't walk in. Я надеюсь, что GBC сюда не зайдет сейчас. Yeah, so this was the austerity in Satya Yuga. Такой была аскеза в Сатью-югу. And they performed this kind of austerity for at least 1,000 years. И такую аскезу нужно было совершать как минимум 1000 лет. You've been going 2 minutes so far. Пока вы стоите всего 2 минуты. Maybe I should come back next year and see how you're doing. Давайте тогда я в следующий год вернусь и посмотрю, как вы поживаете. So let me know when you've had enough. Скажите, когда хватит уже. It's already maybe. If I've convinced you, sit down. Если вы убеждены, то можете садиться. Oh. You see, our austerity is nothing compared to previous ages. Как вы видите, та аскеза, которая предписана нам, она просто незначительна по сравнению с тем, что необходимо было делать в предыдущей эпохе. So just to spend 2 hours chanting Hare Krishna mantra. И просто потратить 2 часа на то, чтобы повторять Харе Кришна мантру, It's not so difficult. не так уж и трудно. But I'm going to take it even further. Но я скажу вам еще кое-что. Мы пойдем еще дальше. In the Chaitanya Charnamrita, it is stated В Чайтанья Чаритамрите сказано, that 1,000 names of Vishnu что у Вишну есть 1000 имен. equals 3 names of Rama. 1000 имен Вишну – это то же самое, что 3 имени Рама. Do you know how long it takes to chant these 1,000 names of Vishnu? Знаете, сколько времени уходит на то, чтобы повторить 1000 имен Вишну? At least 14 minutes. Как минимум 14 минут. And you could have just said Rama, Rama, Но Rama. вместо этого можно просто сказать Рама, Рама, Рама. It's the same. И будет то же самое. You understand this point? Понимаете, что я имею в виду? And then it says 3 names of Rama equals 1 name of Krishna. Дальше сказано, что 3 имени Рама – это то же самое, что одно имя Кришна. So which would you prefer, chanting the 1,000 names of Vishnu that takes 40 minutes, or just say Krishna? И что вы выбираете? Повторять 1000 имен Вишну, на которые уходит 14 минут, или просто сказать один раз Кришна?
So is chanting japa difficult or not? Так неужели повторять джапу трудно? No. Нет. I would take it even further. Мы пойдем еще дальше. When Prabhupada initiated the first disciples, Когда Прабхупада давал инициации первым ученикам, he gave them their beads. он раздал им четки And he said to them, you chant 64 rounds every day. и сказал, каждый день теперь нужно повторять по 64 круга. They lasted 2 days. Они смогли это делать 2 дня. They came running to Prabhupada and said, Prabhupada, it's not possible to chant 64 rounds. Потом прибежали к Прабхупаде и сказали, Прабхупада, 64 круга в день повторять невозможно. So then Prabhupada said, okay, well then chant 32 rounds. Прабхупада сказал, ну ладно, тогда 32 круга. So they went away and they chanted 32 rounds. Они ушли и повторяли по 32 круга в день. And after a couple of days they came again back to Prabhupada. Через пару дней они снова вернулись к Прабхупаде. Prabhupada, even 32 rounds is too much. Прабхупада, даже 32 круга это чересчур. And you know what Prabhupada said? Знаете, что ответил Прабхупада? He said, yes, this is the problem with you Western boys and girls. Сказал, да, именно в этом ваша проблема у западных юношей и девушек. You cannot sit still for 5 minutes. Вы даже 5 минут не можете посидеть на одном месте. You've got to be doing something. Вам нужно чем-то быть занятыми постоянно. Isn't it? Разве не так? So he said, okay, 16 rounds and nothing less. Поэтому сказал, ладно, 16 кругов, но ни круга меньше. So I'll ask you again. Я снова спрошу вас. Is chanting 16 rounds on a daily basis so difficult? Неужели так трудно повторять 16 кругов каждый день? Come on, I want to hear you. Я хочу вас услышать. You're convinced? Но вы убеждены? Okay. Ну, Actually, it's only the mind that's saying it's so difficult. на самом деле, только ум говорит, что это трудно. Otherwise, to spend 2 hours chanting the Lord's name, such a sublime process. На самом деле, потратить 2 часа на то, чтобы повторять Святое имя Господа, это очень возвышенный процесс. But okay, let's supposing it's because of the mind. Хорошо, предположим, что все проблемы из-за ума. Well, I can lead you into a little secret if you like. Если хотите, я могу раскрыть вам небольшой секрет. Would you like to know a secret? Хотите узнать секрет? Да. All right, tell us. Ну ладно, рассказывай секрет. I'm sorry, I'm from England. We always joke about everything. Простите, я из Англии, у нас принято все время шутить обо всем. A little bit different than Russia. В России немножко по-другому. Okay, here's my secret. Вот мой секрет. Early to bed, early to rise. Кто рано ложится, тот рано встает. What time do you go to sleep at night? Во сколько вы ложитесь спать? Put up your hands who goes to sleep at 8 o'clock. Поднимите руки, кто ложится спать в 8 часов вечера. Put up your hands who goes to sleep at 9 o'clock. Поднимите руки, кто в 9 ложится спать. Okay. And who goes to sleep at 10 o'clock? Кто ложится спать в 10 часов. And who goes to sleep at 11 o'clock? Кто ложится спать в 11. And do we dare to say 12 o'clock? А в 12 кто? Okay, so Ayurveda says that the more sleep you get before 12 midnight, the double rest you
you get. Согласно аюрведе, каждый час до полуночи засчитывается за 2. In other words, if you go to sleep at 8 o'clock, То есть, если вы ложитесь спать в 8, between 8 p.m. and 12 midnight, you've had 8 hours rest. то с 8 часов вечера до полуночи вы высыпаетесь, как будто 8 часов проспали. And any doctor will tell you the same. И вам любой врач подтвердит это. Did you know that? Знали такое? Yes. And Ayurveda then says, any sleep you get between 12 midnight and 3 a.m. in the morning, you get 1.5 hour rest for each hour. Также Аюрведа говорит, что за каждый час между полуночью и 3 часами утра засчитывается 1,5 часа сна. And any sleep you get between 3 a.m. and 6 a.m. Но каждый час с 3 утра до 6 утра you get 1 hour for every hour. засчитывается как 1 час сна. And any sleep you get after 6 a.m. Но каждый час, который вы спите после 6 утра, has no benefit at all. не приносит никакой пользы. Do you remember when you were a karmi Помните, когда вы были карми and you would come home at 4 o'clock in the morning и возвращались домой в 4 утра? and you would get up 2 in the afternoon, Потом просыпались в 2 часа дня, and the first thing you do is и первым делом I want to go back to sleep. хочу обратно в постель, Because you haven't had any rest. потому что вы не выспались, практически вообще не спали. We've got to follow the sun, and the sun follows time. Time, sun, and our daily activities should go hand in hand. Необходимо следовать за Солнцем. Солнце делает все вовремя, и мы тоже должны делать все вовремя, так же как Солнце. So the acharyas, they knew this science. Ачарьи знали эту науку. Prabhupada used to get up at 1 o'clock in every morning. Прабхупада каждое утро вставал в час ночи. And during those morning hours, he was translating his Bhagavatam. И эти утренние часы он посвящал тому, чтобы переводить Шримад Бхагаватам. Haribol. So I'm going to demonstrate japa in different times of the day. И я покажу, как повторяется джапа в разное время суток. So this morning I have got up at 2 o'clock in the morning, at 2 a.m. Сегодня утром я встал в 2 часа. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. That time in the morning, nothing can disturb you. В это время, когда так рано, вас ничто не отвлекает. Not even the mind gets up at 2 o'clock in the morning. В 2 часа утра даже ум еще спит. The mind says, well, you can get up, I'm going back to sleep again. Ум говорит, ты можешь просыпаться, но я пойду дальше спать. So you got freedom. Так что у вас есть полная свобода. Not a sound. И вас никакой звук даже не беспокоит. Not even just a little sound. Даже ни крошечного звука нет. Свобода. You can chant. And there's something special about that time in the morning, that the time factor seems to slow down. И это особенное время дня, когда так рано. Даже время кажется, что замедляется. And suddenly you've chanted your 16 rounds and you go, wow, how did I do that? И вдруг вы осознаете, что уже повторили все 16 кругов. Вы даже не понимаете, как это произошло.
Try it. Попробуйте. Special. Это нечто особенное. This is a japa at 5 o'clock in the morning. А вот как повторяют джапу в 5 утра. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So what's the difference? Какая разница? Huh? Huge. What's the difference? В чем разница? Ум беспокоит. The mind is disturbing. The mind hasn't got up. Ум уже проснулся. This is japa after 9 o'clock in the morning. А вот как повторяют джапу после 9 утра. Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Rama, Hare Rama. Sometimes one Prabhu picks me up at the airport or the train station. Иногда на вокзале или в аэропорту меня забирает какой-нибудь прабху. Usually because if I don't know him, I sit at the back seat. И обычно, если человек незнакомый, я сажусь на заднем сиденье. And many times I see he's driving with his bead bag. He's got these two fingers holding the steering wheel. And this one, Hare Krishna, Hare Krishna. Очень часто я вижу, как он за рулем повторяет, у него 2 пальца держат четки, а еще 2 держат руль. And then his phone rings. И потом звонит телефон. Yes, we're on our way. Да-да, мы уже едем. We'll be there at the temple in about 30 minutes. Где-то через 13 минут приедем в храм. Yeah, Maharaj is okay. And says, Да, Махарадж в порядке. and then suddenly his other phone rings because he's a businessman. И вдруг звонит второй телефон, он же бизнесмен, у него. And I'm in the back seat going, А я сзади сижу и... Prabhu, I want to live another day. Прабху, я хочу еще денек пожить. We laugh, but it's actually reality. Мы смеемся, но такова реальность. Many Prabhus and Vaishnavis, they're doing so many things while chanting. Очень многие преданные, мужчины, женщины, очень много всего делают во время повторений. And that's all the more reason why we should chant earlier. Именно это еще одна причина, почему стоит повторять пораньше. And if you got rounds left at the end of the day, Если в конце дня у вас еще остались круги, then you're really in trouble. то у вас настоящие неприятности. This is japa at 8 o'clock. Вот как повторяют джапу в 8 вечера. 8 p.m. 8 вечера. And you still got 5 rounds. И у вас еще 5 кругов осталось. Demonstration. Я покажу. Hare Krishna. Krishna Krishna,
Going up. Yeah, it's like try to chant one round. You'll be lucky if you do it in half an hour. Даже на один круг у вас уйдет полчаса. It's not possible to chant it. Невозможно это повторять. The mind, the body is tired, the mind is saying, Тело устало, ум тоже. Maharaj, time to take rest. Махарадж, пора спать. Go away, I've got to finish my round. Убирайся, ум, мне нужно круги повторить. But the mind still insists. Но он все равно настаивает. Maharaj, Махарадж, you can finish your rounds tomorrow. да завтра повторяйте. There's no one watching. Вас же никто не видит. No one will know. И никто не узнает об этом. So you're fighting with your japa, you're fighting with your mind, and you're fighting with your tired body. Сражаетесь с жапой, сражаетесь с уставшим умом, сражаетесь с уставшим телом. That's hell. Это настоящий ад. Then I will agree with you, japa is difficult. Тогда я согласен с вами, джапа очень трудна. For sure. Безусловно. So therefore, we need to set priorities. Поэтому мы должны правильно расставить приоритеты. I want to tell you one little short story. Расскажу короткую историю. There was a biology teacher, Был один учитель биологии, and he was teaching his class и он учил своих учеников, about priorities. как ставить приоритеты. And he made a little demonstration. И произвел небольшую демонстрацию. He had a glass container. Он достал стеклянный сосуд He filled the glass container with golf balls, и набросал туда мячиков для гольфа. right to the top. По самую макушку, по вершину сосуда. And he asked the class, is this container now full? Я спросил учеников, как вы думаете, контейнер полон? And the student says, yeah, it's full. Ученики сказали, да, полон. And from underneath the table, he got a bag of pebbles, little small stones. Потом он из-под стола достал мешочек с маленькими камушками. And he shook the container and poured the pebbles, and they went in between the golf balls. Он тряс контейнер и насыпал камушки. И все камушки заполнили пространство между мячиками для гольфа. Right to the top. Заполнили контейнер полностью, до самых краев. And he asked again, is this container now full? Он снова спросил, ну как, а теперь сосуд полон? Well, of course it's full. Да, конечно, он полон. And then he got a bag of sand. Потом он еще достал из-под стола мешочек с Shook песком. the container. Начал трясти контейнер Sand went between the golf balls and the pebbles right to the top. и засыпать песок. И песок наполнил контейнер до самой макушки. Is it now full? Ну а теперь-то контейнер полон? What do you think? Как думаете? Why? Почему еще не полон? Water. Вода. Да. So then he poured the water which went in between the pebbles, the golf balls, pebbles, and the sand to the top. Потом он налил туда воды, и она заполнила все пространство между мячиками для гольфа, камушками и песком до самой макушки. And he explained that if you put the water first, И он объяснил, что если бы мы сначала налили воду, see the container is our life, right? контейнер это как наша жизнь. And there's priorities and there's the little small things in our daily life. И в жизни всегда есть какие-то приоритетные вещи, а какие-то мелочи, которые заполняют нашу повседневную жизнь. So the small things, they're like the sand. Let's say it's the sand. И эти мелочи это подобно песку. And if you fill the container with sand, И если наполнить контейнер песком, there's nothing else you can do. то больше ничего туда не поместится. If you fill our life with all the domestic and social things, Если мы наполняем свою жизнь какими-то домашними или общественными обязанностями, then we will not want to chant our japa. то больше не захотим повторять джапу. But if we start the day with our spiritual life, Но если начнем день с духовной жизни, spiritual practice first, чтобы духовная практика была на первом месте, chanting japa, вначале повторение джапы, you can read one of Prabhupada's books for half an hour.
Можно получить, как почитать книги Прабхупады, do your deity worship. поклоняться божествам. Yeah, of course, each one of us have to set our own individual priorities, but the spiritual practices must come first. Конечно, каждый из нас должен сам устанавливать для себя приоритеты, но духовная практика должна стоять на первом месте. Yeah. So that's the example given, that there are priorities and we must set the priorities. И в этом примере в биологии как раз таки показано, что нужно правильно расставить приоритеты. And if we don't, Если мы этого не сделаем, then we get ourselves into trouble. у нас будут неприятности. Any questions on those points? Есть вопросы на эту тему? Okay, so what we're going to do now is we're going to chant one round together. Что мы сейчас делаем? Мы вместе повторим один круг. We will chant together Будем повторять все вместе. and we'll pretend that this is 2 o'clock in the morning И притворимся, что сейчас 2 часа утра. and we're all really enthusiastic И что у всех у нас огромный энтузиазм. and you're convinced that you're a winner. И мы убеждены, что мы победители. Back straight. Спина прямая. Just try to forget all your worries. Постарайтесь забыть о всех своих тревогах. Forget what you're going to do tomorrow. Забудьте о том, что нужно сделать завтра. Just be here now. Просто будьте здесь и сейчас. And this is going to be one of the best rounds you've ever chanted. И это будет один из лучших кругов Харе Кришна Махамантры в вашей жизни. And you're going to listen to the sound. Вы будете слушать звук And you're going to let it enter into your heart. и позволите ему войти в ваше сердце, Where there's a seed. где растет семя, It's a golden seed. золотое семечко. And you want to place Harinam Prabhu on the golden seed. Там золотой трон, и мы хотим посадить на этот золотой трон Харинаму Прабху. And if you put him on the seat, Если мы посадим его на трон, and he sees your sincerity, и он увидит вашу искренность, your heart will sparkle in joy. то ваше сердце засияет от радости. Guarantee. Я даю гарантию. So all together. Итак, все вместе. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda. And what I'm going to be checking on you is if you go too slow, I will speed you up, because although we don't want to go too fast, we want to raise the momentum in such a way that there will be no space in between each mantra, that the mind can come and disturb us. Я буду контролировать скорость, потому что если вы будете повторять слишком медленно, я буду постараться вас ускорять, потому что если повторяем очень медленно, то мы должны так повторять, чтобы у нас не было между мантрами пустого места, чтобы уму некуда было втиснуться, чтобы нас обеспокоить. Мы должны набрать скорость. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare
girl that did this painting? Кто нарисовал картину? Where is she? Подходите. What color do you like? Какой тебе нравится цвет? Come back. Возвращайтесь. You get the whole package. Вам вся упаковка. Come. Подходите. Which? Wow. Also, thank you very much. Спасибо большое. Haribol. Which color do you like?
Тебе какой цвет нравится? Какой цвет? So, was that nice, that japa? Вам понравилось джапа? You know, one of the wonderful things about chanting japa is that it automatically takes you from the mode of ignorance to passion to goodness and even transcend goodness. Что удивительно в джапе, то, что она переносит нас из глубины невежества или страсти в благость, или даже трансцендентную благость. So by the time you go to work, и к тому моменту, как вы выходите на работу, everyone do this. Все сделайте так. You'll be like floating on a cloud. Вы будете словно парить на облаке. And all your work friends will be looking at you. Все ваши коллеги будут смотреть на вас. She looks happy. Какой-то у нее счастливый вид. She looks peaceful. Какая-то она спокойная. He looks transcendental. Он какой-то трансцендентальный. When I was a grihasta, my occupation was going to schools. Когда я был грехасткой, моя работа состояла в том, что я ходил по школам Giving Hindu presentations. И рассказывал людям об индуизме. Because in England, it's such a multi-racial country that by law every child has to learn the 5 major religions. Потому что в Англии настолько много разных национальностей, что по закону каждый ребенок, который ходит в школу, обязан узнать о 5 главных религиях. And the Ofsted inspectors, they tell the teachers, look, you must teach Hinduism at least so many hours every month, but you cannot teach it from a book. You need to invite a live Hindu priest. И инспекторы по образованию составляют сотрудников школ, чтобы каждый месяц в расписании было определенное количество часов индуизма. И притом нельзя просто преподавать по книге, нужно какого-то живого представителя религии пригласить в школу. So I was the live Hindu priest. Так что я был таким живым священником-индуистом. And one day I was in one school and I had this teacher, she was so passionate. И однажды я пришел в одну школу, и преподавательница там была очень страстной. Everything she did was just... Она была очень страстной. You know. Видели таких людей? Только посмотрите на них и уже. And she had me for 3 hours in the morning with her class. И я провел с ее классом 3 часа утром. And after the class, she went to the staff room to take lunch. И после этих занятий она пошла в комнату для учителей пообедать. And she had completely changed. И она была полностью другой. This is her lunch bag. Это ее коробочка с ужином, с обедом. And
all the teachers are looking at her. Все учителя на нее смотрят. What happened to you? Что с тобой стало? I don't know. Не знаю. Well, what did you do this morning? Что ты сегодня утром делала? We had a Hindu teacher. Ну, к нам пришел учитель индуизма. Maybe it was his incense. Может, это его благовоние на меня так повлияет? No. Да нет. It was Dhirashanta himself. Наверное, это сам Дхирашанта такой был. It wasn't what he said, but it was how he said it. И важно было не то, что он говорил, а то, как он это говорил. And you know my class is the worst class in the school. И вы же знаете, что у меня самые худшие дети в школе. He had them spellbound. Но при том они смотрели на меня как завороженные. You could hear a pin drop. Можно было слушать, как булавка падает на пол. She told me this at the end of the day. В конце дня она говорила мне об этом. She said, Dhirashanta, what is it with you? Дхирашанта, как это вы делаете? I said, oh, have I done something wrong? Я сказал, Дхирашанта, как? А я спросил, что-то не так? No. Да нет, You did everything right. вы все сделали правильно. You changed me, you changed my class. Поменяли меня, поменяли моих учеников. How did you do it? Но как у вас это получилось? So then I showed her my beads. И я показал ей свои четки. I said, before I come to school in the morning, Перед тем, как прийти утром в школу, I chant for 2 hours on these beads. я 2 часа повторяю на этих четках. And these beads make me peaceful. И эти четки меня успокаивают. Chanting makes me peaceful. Повторение делает меня спокойным. So this is what you have experienced. My peacefulness rubbed off on you. И поэтому мое спокойствие перешло на вас. So this is why we chant. It's for ourselves, but it's for those who associate with us. We don't associate with them. They associate with us. Именно поэтому мы повторяем. То есть, во-первых, это для нас самих, но также для тех, кто общается с нами. Но мы с ними не общаемся, это они с нами общаются. I would guess that there are some devotees here that have had the same experience. И я готов предположить, что здесь есть преданные, которые испытывали то же самое. Your work friends Что какие-то ваши коллеги looking at you. смотрят на вас. Why is she so happy all the time? Почему она всегда такая счастливая? Why doesn't he sometimes fight? Почему он никогда ни с кем не сражается? He's a vegetarian too. К тому же еще и вегетарианец. Have anyone had that experience? У кого-то из вас был такой опыт? Yeah? Да. Da. So this is, the power of chanting japa in the early morning. В этом сила, когда мы рано утром повторяем джапу. It is explained that the lotus flower is born in the mud. The roots are in the mud, but the actual flower flowers even above the water. Говорится, что цветок лотоса рождается в грязи, и корни его остаются в грязи, но сам цветок, он даже не касается воды, он расцветает над водой. So when you chant your daily rounds nicely, you become just like that lotus flower. Когда вы хорошо повторили свои ежедневные круги, вы становитесь такими же, как этот цветок лотоса. You're above the modes. Вы поднимаетесь над качеством материальной природы. You're not touched by goodness, passion, or ignorance. И до вас даже не касается ни благость, ни страсть, ни невежество. Above guna blagasta. Над гуной благости. Guna blagasta, right? Above, like a lotus flower. Подобно цветку лотоса. Good evening, lotus flowers. Добрый вечер, лотосы. Do you feel like a lotus flower? Чувствуете себя лотосами? Like how? Last night I said you were swans. Вчера я говорил, что вы лебеди.
Tonight we're calling you lotus flower. Сегодня я называю вас лотосами. A lotus flower is so beautiful. Цветок лотоса прекрасен. Not just because it's a flower, Не только потому, что он цветок, but it's not touched by anything. но потому что его ничем невозможно задеть. This is what the holy name does for us. Именно это делает с нами Святое Имя. If you don't chant, Если вы не повторяете, then you're in the mud. то вы в грязи. The mud. В грязи. This is the mud of Kali Yuga. Это грязь Кали-юги. We need to rise above the mud Но мы должны подняться над грязью and be transcendentally situated. и войти в трансцендентный мир. Well, it's a very special mercy that Lord Chaitanya has given us. Господь Чайтанья дал нам особую милость. And not only there's so many benefits of chanting japa, so many. В повторении джапа есть огромное количество преимуществ. Not only does it help us to rise above the mud, Мало того, что это помогает нам возвыситься над качествами материальной природы, but the holy name has the power to destroy all impure desires that is within the heart. но у Святого Имени есть сила уничтожить все нечистые желания внутри сердца. All impressions, past impressions that are in the mind. Все впечатления, которые засели в уме с прошлого. So powerful. Настолько сильно. Do you believe? Верите в это? Do you believe? Верите? Do you really believe? По правде? Хорошо. How's the time? 8:15. Any questions you want to ask? Есть вопросы? Объясните, пожалуйста, на чем надо концентрироваться во время джапы? Потому что кто-то говорит, что нужно медитировать там, на лотосные стопы Шрилы Прабхупады, там, а кто-то говорит, что вообще нужно просто стараться слушать имя. Как правильно? Я запуталась. Подскажите, What should we пожалуйста. concentrate on when we're chanting japa? Because some people say that we should meditate on the lotus feet of Srila Prabhupada, while others say that we should just try to hear the name. So I'm bewildered. What should we concentrate on? На чем нужно концентрироваться во время джапы? You think you have some control? Вы думаете, что вы можете что-то контролировать? For most of us, it doesn't take more than half a minute before the mind's wandering off. У большинства из нас через полминуты уже ум куда-то улетает. We're at the mercy of the holy name. Мы находимся под воздействием милости Святого Имени. То есть мы сдаемся на милость Святого Имени. We do our best, Мы стараемся изо всех сил and then we wait for grace. и ждем, когда на нас польется милость. It's not that, okay, I'll sort this out. А не так, что я сейчас я во всем разберусь, Yeah, got it. и все, я понял. No. Нет. You may last for 1 day, 2 days. Может быть, вы протянете 1 или 2 дня Your plan. в своем плане. I will just hear the holy name. Я просто буду слушать Святое Имя. Easy. Это же легко. It's not so easy. Не так-то просто. You can do that. Вы можете так делать. You can also look at a picture of Krishna. Также можете смотреть на изображение Кришны. There's so many things you can do. Но можно очень много всего делать. Sometimes I'm chanting in the dark, Иногда я повторяю в темноте, because I don't want to see anything.
Потому что не хочу ничего видеть. Sometimes I have Prabhupada chanting in the background. Иногда я включаю задним фоном, как Прабхупада повторяет. Sometimes I have Indradhyumna Maharaj chanting in the background. Иногда я включаю запись джапы Индрадюмна Махараджа. Because he's got one japa tape which is really like... Составил такую кассету с джапой, очень. So I'm feeling lazy one morning. I just put on Indradhyumna Maharaj. И если какое-то утро меня переполняет лень, я включаю Индрадюмна Махараджа. He makes me... Other mornings I put on the Shanai. А другое, иногда по утрам я включаю Шанай. In the early days, Prabhupada wanted the Shanai playing in Mayapur. Шанай is a musical instrument? It's a musical instrument. Rag machine? Like rag machine? Rag machine? Rag. This is like a raga. Иногда по утрам я включаю Шанай. Прабхупада хотел, чтобы в Майяпуре по утрам звучал Шанай. He said it's a very auspicious sound in the morning. Он говорил, что по утрам этот звук очень благоприятен. Well, there's morning ragas and there's evening ragas. Конечно, бывают утренние раги, мелодии, и бывают вечерние. So I sometimes put that on because it reminds me of the old days in Mayapur. Поэтому я иногда включаю запись, потому что она напоминает мне про старые дни в Майяпуре. Anything that inspires you, Главное, чтобы вас это вдохновляло. but somehow just get those ramas chanted. Так или иначе, просто повторите эти круги. You may not even have a taste, Возможно, у вас даже не будет к нему вкуса. but chant anyway. Вообще нет вкуса к повторению. The Но more все you равно chant, повторяйте. the more you chant, the more you want to chant. Чем больше вы повторяете, тем больше вам хочется повторять. And the less you chant, the less you want to chant. И чем меньше вы повторяете, тем меньше вам хочется повторять. So this is the secret. Chant, chant, chant. Секрет такой. Повторяйте, повторяйте, повторяйте. Never mind what your situation is. И не важно, в какой вы ситуации. Don't make excuses. Не придумывайте себе оправданий. Бедный, бедный. I'm from Russia. Я же из России. I'm also from Rostov-на-Дону. Я даже из Ростова-на-Дону. No. Don't look for an excuse. Не ищите оправданий. Just do it. Просто делайте это. Just chant. Просто повторяйте. And you will see И вы увидите, that the holy name will reciprocate with you. что Святое Имя ответит вам взаимностью. But like I said, I think yesterday, it may take 30 years. Но, по-моему, вчера я говорил о том, что на это может понадобиться 30 лет. But it doesn't matter. Но это не важно. Sometimes we're in the university for years and years. Иногда мы много лет проводим в университете, получая образование. Just to get some silly degree. Просто чтобы получить какой-то дурацкий диплом. Our diploma is going back home, back to God. Но наш диплом в том, чтобы вернуться домой, обратно к Богу. So put 30 years into your life Так что вложите эти 30 лет в своей жизни. and dedicate it to Krishna. Посвятите их Кришне. And then you will see one day И однажды вы увидите, what was difficult то, что раньше было трудным, suddenly becomes very easy. внезапно становится очень простым. When the mind's controlled, the super soul is reached. This is a verse from the Bhagavad Gita. В Бхагавад-гите есть стих, где говорится, что когда ум находится под контролем, мы устанавливаем связь со сверхдушой. Super soul doesn't want to take so much interest in you if you're on a mental platform. Сверхдуше вы не будете интересны, если находитесь на уровне ума. But when you come off the mental platform, the super soul takes personal interest. Но когда вы сходите с уровня ума, то сверхдуше вы становитесь лично интересным. He starts making all these arrangements. И он начинает все для вас организовывать. You're just kind of like there. А вы просто смотрите. Everything's done for you. А все за вас уже сделано. Like inconceivable. Просто непостижимым образом. How did that happen? Как это произошло? This is the
the diploma. И это и есть ваш диплом, ваша ученая степень. You must deserve it. Но ее нужно заслужить. It's like in a university. You must deserve it. Как в университете нужно заслужить свой диплом. They will give it to you, but you must deserve it. Вам его выдадут, но нужно быть достойным. And Krishna is also waiting. He wants to see. So how much you going to fight? И Кришна тоже ждет, он хочет посмотреть, насколько вы способны и желаете сражаться. And usually, in the beginning, the chanting is so easy. Обычно в начале повторять очень легко. Because Krishna is personally dancing on your tongue. Потому что Кришна лично танцует на вашем языке. And you're like, oh yeah, Hare Krishna. И вы такие. Hare, Hare, Hare Rama. Hare Rama. You know, suddenly he jumps off the И вдруг он спрыгивает с языка. He takes a distance. И отходит на расстояние. And he wants to see, okay, I've given you a taste. И он хочет посмотреть. Так, я дал тебе вкус. Now let me see what you do. А теперь хочу посмотреть, что ты будешь делать. And he's watching from a distance. И смотрит издалека. And if you continue the fight, Если вы продолжите сражаться, then he will take personal interest. он лично вами заинтересуется. He told Arjuna, how can you control your mind? Сказал Арджуне, как можно контролировать ум? It's not possible, but by determination, by practice and determination, you will one day control your mind. Это невозможно, но при помощи практики и решимости однажды у тебя это получится. So pick up your Gandiva bow and fight. Так что хватай свой лук Гандива и сражайся. We don't have a Gandiva bow, У нас нет лука Гандива, but we have our japa bag and the japa beads но есть мешочки с щетками. and our arrows and the Hare Krishna mantra. И наши стрелы — это мантра Харе Кришны. Keep shooting them. И продолжайте стрелять. Is that okay? Хорошо? Just do your best. Просто старайтесь изо всех сил. Who are we to say, well, I'm in control here? Кто мы такие, чтобы говорить, вот, я все буду контролировать? Forget it. Забудьте об этом. I've been doing it for 46 years. I had no control of anything. Я этим уже 46 лет занимаюсь, и ничего не могу контролировать. The only control I've had is to get up and say, I've got now to chant my 16 rounds. Единственное, что я могу контролировать, это встать пораньше и сказать, так, сейчас я повторю свои 16 кругов. Well, I don't say I've got to. I used to say I've got to chant 16 rounds. Раньше я говорил, что мне необходимо повторить, я обязан это сделать. Now my mantra is different. Но сейчас у меня другая мантра. No, I want to chant. Сейчас я хочу повторить свои 16 кругов. And I think this will be a nice way to finish. We'll chant some positive affirmations. Я думаю, что очень позитивным завершением сегодняшнего вечера будет то, что мы вместе повторим какие-то позитивные аффирмации. Is that okay? Хорошо? These are very nice affirmations. Это очень хорошие аффирмации. They change the mindset. И они меняют мировоззрение. But the mindset is saying one thing. Usually it's quite negative. Потому что ум может говорить что-то одно, и обычно это очень что-то негативное. We have to change the blueprint of the mindset. И необходимо поменять те схемы, по которым работает ум. And then we'll see change. И мы увидим перемены в жизни. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Okay, I couldn't find them, but maybe some other time we can read them. But there is a few short prayers we can repeat together. Я их не нашел, но может в другой раз. Тем не менее, можем повторить какие-то короткие молитвы сейчас. This is the kind of mood you could say that we should have. Можно сказать, что в таком настроении мы должны пребывать. So, please engage me in your service. Пожалуйста, задействуй меня в служении Тебе. Please accept me. Пожалуйста, прими меня. Capture my heart. Захвати мое сердце. And deliver me from bondage. И спаси меня от всех пут. Please pull my heart to you. Пожалуйста, притяни к себе мое сердце. Please steal my heart with your sweetness. Пожалуйста, укради мое сердце своей сладостью. Please purify my heart. Пожалуйста, очисти мое сердце. By giving me knowledge about you. Давай мне знания о себе. Please may I develop a taste for you. Позволь мне развить вкус к Тебе. Make me worthy to engage in your service. Сделай меня достойным служить Тебе. Please show me how to serve you. Пожалуйста, покажи мне, как служить Тебе. Two last prayers. И две последние молитвы. Oh Mala. О, мало. Please destroy inauspiciousness. Пожалуйста, уничтожь все неблагоприятное. In my chanting of the holy name. В моем повторении святого имени. Grant me the position of service to Radha and Krishna. Подари мне служение Радхе и Кришне. This is all I pray, O Mala. Я больше ни о чем не молюсь, о мало. Oh holy name, you are the servitor of all the fallen. О святое имя, ты служишь. Savior of all the fallen. О святое имя, ты спасаешь всех падших. Please deliver this lowest of men. Пожалуйста, спаси этого худшего из людей. Obeisances again and again to Sri Chaitanya Mahaprabhu. Я снова приношу поклоны Шри Чайтанье Махапрабху. To Sri Sri Radha and Krishna. И Шри Шри Радхе и Кришне.